broadly discussing about all over these variations which has been taken place in the related to earth, we can discuss in the geology. So the term geology, which has been derived from the Greek word, so geo means earth and logos means science. Geo means earth and logos means science, so the study of earth science. So it includes all these things. So as I said, the solar system, the age of the earth, origin of the earth, so formation of the earth, and in this earth, different mineralogical assemblies, and also we can say the whatever the whole things which has been occurred in related to earth or in resembles to the earth, we can discuss in the geology. So here it is a branch of science dealing with the study of the earth. It is also known as earth science. So by being a part of knowing the earth, so we can also call it as earth science. So study of the earth comprises of the whole earth, its origin, structure, composition, and history, including the development of life. It means even the paleontological studies. We can also study it in this geology and the nature of the processes. So, what are the natural process or natural phenomena which has been taken place in the earth? We can also study about all these things. So, we can able to know. We will try to learn more things in the geology, and also we can say the different activities which is quite related to the earth or orogenic activities or internal activities of the earth or interior of the earth, such all things which is quite related to the earth we can able to know by studying the geology subject. So here generally the geology is a researching subject. Geology feels the pulse of the earth, so we can feel the pulse of the earth. It means, as we know, the pulse of the human being. It means based on the pulse, we can say the the person's well. What is the condition of the person? Yes, as we know, we can say, but the person ability or the healthy of the person, we can just determine or we can able to identify it by just by seeing the pulse. So based on the pulse, we can say the person is it sick or he may be healthy in condition. Like that, he can we can feel the pulse of the earth. So what are the small variations or huge tectonic variations which has been taken place? All these things we can able to know by studying the geology subject. So, as the geologist contributes their part of their nation through the discovery of the new deposits of rocks and minerals of economic value. So, any nation development or any country development, we can say it is directly depends upon the that country mineral wealth. Yes. So, any nation development or country development, it is quite depends upon the that country mineral wealth. So as the geologists, they are going to find out or discover the deposits. So the deposits of different minerals, as we know, different type of economic minerals. Yes, and also the valuable minerals and valuable rocks and economic value, which are giving the economic importance. Such type of minerals, as we know very well, the excavation of petroleum, gas, yes, all the fuels, coal. So these are highly economic importance fuels, highly economic important minerals. So being a geologist who are discovered the such type of unknown facts or unknown deposits, so below or above the earth surface, these are going to be discovered by the geologist. So these are give the immense effect, or it is the nation it is going to bring a proper, or we can say the high, what you can say, the large amount of revenue which is going to be generated from the by using of such type of activities or discovery of the economic wealth of the nation. So here, and also we can say the geology it has a different branches of geology. In this geology, in respect of each and every aspect, so that there has been specialized and specifically there are distinguished branches are also present in the geology. So let us see what are the branches in geology, sub branches, all these in geology. So for example, physical geology, crystallography, mineralogy, petrology, structural geology, stratigraphy, paleontology, historical geology, economic geology, mining geology,
civil engineering geology, hydrology, Indian geology, resources engineering, and photogeology, and also remote sensing and GIS, all these things additionally comes under geology. So here each and every branch, it deals its specifications. At respective of each and every branch, it is going to be described a particular intention. So for example, physical geology. So the physiological features, for example, wind actions, erosions, glaciers, whatever the syllabus. Actually, we have in first semester we have got the only physical geology syllabus or general geology. So all the origin of Earth, the formation of Earth and solar system, wind actions, the glaciers, rivers, weathering, erosion, all these things we can able to learn by studying the physical geology. And coming to crystallography, the study of crystals. Crystallography deals with the study of crystals. As we know, the crystals, it is geometrical for solid phenomena. So we can say a crystal. A crystal, it is a, as we can say, it has a perfect shape, edges, corners, isn't it? So it has a perfect, their faces, corners, edges, all these, which has been a geometrical dimension. The geometrical dimensions of these parameters, which is having a solid parameters, we are going to be studied in crystallography. Then coming to mineralogy. Mineralogy deals with the study of minerals. As we know, mineral. What does it mean, mineral? So mineral is a inorganic solid substance. A mineral is a inorganic solid substance which has a definite chemical composition, atomic structure, and which is naturally occurring is known as mineral. A mineral is a inorganic solid substance. Inorganic solid substances which possesses a definite chemical composition, atomic structure, and which is naturally occurring, is known as mineral. So study about the minerals is called mineralogy. So how the minerals are formed, what type of minerals are there, how it is going to be useful to the various aspects or even mankind. So such type of things we can able to learn in this branch of mineralogy. And coming to petrology. Petrology. Petro means rock. Logy means study. The rock study. It means the study of rocks. The study of rocks is known as petrology. So, in this petrology, yes, are you able to audible, all of you? Yes, sir, we Yes, can sir. audible. Yes, sir. We can understand. Right. Okay, right. తెలుగులో So, కూడా చెప్పండి మధ్య మధ్యలో తెలుగులో కూడా చెప్పాలా? మధ్య మధ్యలో చెప్పండి సార్. ఇంగ్లీష్ మీడియం కానీ చెప్పండి. Okay, fine. So petrology, the study of rocks. So rocks ante shilalu, రాళ్ళు అంటాం కదా మనం. Rocks means stones or shilalu. So the study of rocks. So in which how the rocks are formed, what type of rocks are there on the earth or below the earth. So how it is how they are formation, what is the age of the rocks, such type of things we can able to learn by study the petrology. And structural geology, as we know, the structures, మనం generally when we are traveling on the roadside we can see there are different type of rock structures. Yes, folds అంటాం, వలులు అంటాం మనం, భ్రంశాలు, పగుళ్ళు, సందులు. Yes, folds, fracks, joints, unconformities, all these structural features we may seen while you are traveling on the roadside. So surrounding you there are different type of rocks. It's showing the different kinds of structures. So these structural features or structures of rocks we can able to understand by studying the structural geology. And coming to stratigraphy. Stratigraphy అంటే స్థర శాస్త్రం. Stratigraphy, the study of strata. Strata means bed.
stratigraphy, the study of beds or study of strata. So in the different type of stratas or different type of formations, in this we can say a Kadapa formation, Karnool formation, Vindhyan formation, Gondwana formation. Like that, there are different type of formations or different type of stratas. According to the succession, we can able to understand in this based on the age, we can able to understand by so what age the rocks are formed and what it's showing their structural features or trend lines, how it is showing, and which type of rocks are present in which type of area. Also, we can able to understand by studying the stratigraphy. And coming to paleontology, paleontology అంటే పురాజీవ శాస్త్రం అంటాం. Paleontology. Paleo means ancient. Paleo means ancient and prachina. So paleontology means study. Lagas. So ancient life గురించి స్టడీ చేస్తాం మనం ఇందులో paleontology. The study of ancient life. The study of fossils. We can say the study of fossil. Fossils అంటే శిలాజాలు. So fossil means the remains of plants and animal organisms which are preserved in the sediments are known as fossil. The remains. The remains. Remains means after dead organism, either plant or animal, after dead organisms. All the organism means organism life, being a life. Any animal or any plant after they die. So they may not, all the material or all the parts may not preserved as a fossil. For example, I can say fossil, as we know, best well-known fossil, dinosaur. Yes? అందరు తెలుసుగా dinosaur? You need to respond. Otherwise, I may not able to understand. Are you able to follow my class or not? Dinosaurs తెలుసు సార్. Yes, sir. Yeah, it is a fossil. sir. It is a fossil. So why? Because once upon a time it was lived. Yes? Once upon a time the dinosaurs are lived. But nowadays or right now we are not unable to see the dinosaurs. Yes? Why? Because they are extinct. The dinosaurs are extinct. Right now we don't have dinosaurs. But we have dinosaur fossils. Yes? We have dinosaur fossils. So fossil means it has only the remain, the dinosaur remains అనేటువంటి skeleton ఉంటుంది కదా, ఆ skeleton మాత్రం it has been there in the museum, in the various places. So this is fossil. So the remains, so some hard parts which are going to preserve అంటే భద్రపరచబడి ఉంటాయి చాలా మిలియన్ సంవత్సరాల వరకు కూడా, it may be preserved, the hard parts only. So such type of the remains, either even plant remains, either leaves or either any branch or any trunk, like that. The hard parts which has been, they are, it may be their impressions which is going to be preserved on the soil or another or in a stone in association with this stone. So these the remains, the ancient life, we are going to study about the ancient life, so past life. So in paleontology we can able to study such type of things. So just you can imagine the various things we are going to cover in the geology. Then historical geology. So it is quite relevant to the archaeological aspect also. The historical geology, whatever the historical life. So historical geology also quite related to the paleontology. How historical life and how the ancient life it is going to be correlated to the various other rock type, various other organisms or various other life which has been taken place, which has been there in the past. How we are going to be coincide and what areas and what the paleontological climates or paleontological evidences which is going to be considered in the historical geology. And coming to economic geology, it is also very, very essential. Economic geology, the name itself indicating economic aspect, it is very, very useful. So economic geology deals with the economic minerals. Economic minerals means which gives the economic value. So some minerals are the economic minerals. We have more than 2000 minerals are there in the earth. 2000 minerals more than.
but all the minerals are not economic value. All the minerals don't have economic value. Some minerals, it has their economic value, economic importance is there. So we can get such type of economic minerals. From the economic minerals, we can get the economic benefits. So we can get the economic beneficial values are there from the economic minerals. So that is why such type of minerals are, we can call it as ore minerals. Such type of economic minerals, we can call it as ore minerals. So all the ore minerals are minerals, but all the minerals are not ores. Are you able to understand my statement? Yes, sir. All the ore minerals are minerals, but all the minerals are not ores. So a mineral is a, as I said, mineral is a inorganic solid substance, inorganic one. Okay. A mineral is a inorganic solid substance which has definite chemical composition and atomic structure and which is naturally occurring. అంటే ఏదైనా ఒక మినరల్ మీన్స్ ఖనిజం, ఖనిజాలు అంటాం కదా మనం. ఓకే, సో మినరల్స్ మీన్స్ ఖనిజాలు. సో ఇన్ దిస్ మినరల్, ఇఫ్ యు టేక్ ఎనీ మినరల్, ఇట్ హ్యాస్ ఎ డెఫినెట్ కెమికల్ కాంపోజిషన్. దానికంటే ఒక స్పెసిఫిక్ రసాయన సంఘటన ఉంటుంది, కెమికల్ కాంపోజిషన్ ఉంటుంది, అటామిక్ స్ట్రక్చర్, అణునిర్మితి ఉంటుంది, అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సాలిడ్ సబ్స్టాన్స్, అండ్ విచ్ ఈస్ న్యాచురల్లీ అక్కరింగ్. ఇది ప్రకృతిలో సహజసిద్ధంగా లభించాలి మనకు. సో ఇలాంటి కండిషన్లో ఏర్పడినటువంటి దాన్ని మాత్రమే మనం మినరల్ అంటాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు వాట్ యు కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ రాక్ సాల్ట్ ఉంది, రాతి ఉప్పు అంటాం మనం. సో గల్ల ఉప్పు అంటారు కదా. ఎస్, రాక్ సాల్ట్ అంటే తెలుసు కదా, రాక్ సాల్ట్, క్వార్ట్జ్, ఎస్, మ్యాగ్నటైట్, హెమటైట్. సో మ్యాక్సిమం మనకు క్వార్ట్జ్ అనేది బాగా వింటుంటాం, లేదా రాక్ సాల్ట్, రాతి ఉప్పు అంటాం కదా, గల్ల ఉప్పు అంటాం. సో ఇఫ్ యు టేక్ దట్ రాక్ సాల్ట్, ఇట్ హాస్ ఎ డెఫినైట్ కెమికల్, దానికంటూ కెమికల్ కాంపోజిషన్ ఉంటుంది రాక్ సాల్ట్, అండ్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, అండ్ ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్లీ అక్కరింగ్. దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎవరు చేయరు, న్యాచురల్ గా లభిస్తుంది. ఓషానిక్ వాటర్ ప్రిసిపిరేట్ కావడం వల్ల మనకు సాల్ట్ ఏర్పడుతుంది. అర్థమైందా? ఓషానిక్ వాటర్ అనేది ప్రిసిపిరేట్ కావడం. ఓషానిక్ వాటర్ అంటే సెలైన్ కండిషన్ లో ఉండదు, ఉప్పుగా ఉంటుంది కదా ఓషానిక్ వాటర్. అవును సార్. సో కాబట్టి ఉప్పుగా ఉన్న నీరు దాన్ని ప్రిసిపిటేట్ చేయడం వల్ల ఆ సాల్వెంట్స్ అన్ని కూడా ప్రిసిపిటేట్ అయ్యి మనకు సాల్ట్ ఏర్పడుతుంది. అర్థం. అందుకని మనకు ఇండియన్ మూమెంట్స్ లో కూడా చూడవచ్చు, ఉప్పు సత్యాగ్రహం అంటాం. గాంధీ గారు చేశారు కదా, దేని గురించి? సముద్రంలో పండేటటువంటి ఉప్పు మా ఉప్పును మేము అమ్ముకోవాలని చెప్పేసి. అవునా కదా? అంటే ఇది న్యాచురల్ అంటే ఏంది? న్యాచురల్ గా ఏర్పడాలి. అలా న్యాచురల్ గా ఏర్పడి దానికంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన రసాయన సంఘటన ఉండి, ఒక అణునిర్మితి ఉండి, అది ప్రకృతి సిద్ధంగా ఏర్పడితేనే దాన్ని మినరల్ అంటాం. అలా కాకుండా మనకు అందులో ఏ ఒక్క ప్రిన్సిపల్ లేకపోయినా వీ కాంట్ కాల్ ఇట్ యాజ్ మినరల్. దాన్ని మనం మినరల్ అనం. అంటే ప్రకృతిలో సహజసిద్ధంగా ఏర్పడినటువంటి దానికంటూ ఒక రసాయన సంఘటన, ప్రత్యేకమైన రసాయన సంఘటన ఉండి, ఒక అణునిర్మితి ఉండి ఉన్నటువంటి ఒక సాలిడ్ సబ్స్టాన్స్ ని మనం మినరల్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాగ్నటైట్, ఇట్స్ మినరల్. క్వార్ట్జ్, SiO2. క్వార్ట్జ్ తీసుకోండి, క్వార్ట్జ్ లో మనకు SiO2 ఉంటుంది. SiO2 అనేది స్పెసిఫిక్ కెమికల్ కాంపోజిషన్. సో లైక్ దట్, ఇఫ్ యు టేక్ ఎనీ మినరల్, ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్లీ అక్కరింగ్, ఇట్ హాస్ స్పెసిఫిక్ కెమికల్ కాంపోజిషన్, అటామిక్ స్ట్రక్చర్, అండ్ విచ్ ఈస్ న్యాచురల్లీ అక్కరింగ్ మోర్ ఓవర్. సో ఇలాంటి కండిషన్ లో ఏర్పడినటువంటి దాన్ని మాత్రమే మినరల్ అంటాం. సో ఇందులో ఎకనామిక్ మినరల్స్ అంటే, ఈ ఎకనామిక్ అన్ని మినరల్స్ మోర్ దాన్ 2000 మినరల్స్ ఉన్నాయి మనకు. కానీ అందులో కొన్ని మినరల్స్, సమ్ మినరల్స్ ఇట్ హాస్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్. అన్ని ఎకనామిక్ గా యూజ్ అవుతాయా? మనకు కావు. సో అందులో కొన్ని మాత్రమే ఎకనామిక్ గా యూజ్ అవుతాయి, మనకు ఆర్థికంగా ఉపయోగపడతాయి మనకు. సో అలాంటి ఆర్థికంగా ఉపయోగపడేటువంటి ఖనిజాలను ఏమంటాం మనం? ఎకనామిక్ మినరల్స్ అంటాం, ఆర్థిక ఖనిజాలు అంటాం. అంటే వాటి వల్ల మనం ఆర్థికంగా లాభం పొందొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వార్ట్జ్ మైన్స్, మీకు తెలుసు, క్వారీస్ అంటాం కదా, క్వార్ట్జ్ మైన్స్. క్వారీ చేసి క్వార్ట్జ్ మినరల్ ఏం చేస్తాం? ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం. ఎక్కడ ఏ ఇండస్ట్రీకి అవసరం? సిరామిక్ ఇండస్ట్రీ, పింగాణి ఇండస్ట్రీకి వాడతాం, గ్లాస్ ఇండస్ట్రీకి వాడతాం. సో వాటికి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం వల్ల వీ మే గెట్ ఎకానమీ.
అంటే దానివల్ల ఎకానమీ జనరేట్ అవుతుంది, ఎకనామికల్గా బెనిఫిట్ అవుతున్నాం కాబట్టి సచ్ టైప్ ఆఫ్ మినరల్స్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎకనామిక్ మినరల్స్. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాగ్నటైట్, ఐరన్ ఉంది మనకు. ఐరన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? దానికి ఒక ధాతు ఖనిజం ఉంటుంది. మ్యాగ్నటైట్ అనేది ధాతు ఖనిజం, లిమోనైట్ అనేది ధాతు ఖనిజం, హెమటైట్ అనేది ధాతు ఖనిజం. అంటే ఈ ఖనిజాల నుంచి మనం వీ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద ఐరన్ మెటల్. సో ఇలాంటి వాటిని అంటే ఎనీ ఓర్, ఏ ఓర్ ఈజ్ అన్ అగ్రిగేట్ ఆఫ్ మెటాలిక్ అండ్ నాన్ మెటాలిక్ which is extracted at profitable benefit is called ore or ore mineral. సో ఏదైనా ఓర్ ఉందంటే ఏ ఓర్ ఈజ్ అగ్రిగేట్ ఆఫ్ మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్, మెటల్స్ కావచ్చు నాన్ మెటల్స్ కావచ్చు. అందులో నుంచి మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అంటే అందులో నుంచి మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే, సంగ్రహిస్తే అందులో వచ్చిన లోహం కావచ్చు అలోహం కావచ్చు, వాటి నుండి మనం ఆర్థికంగా మనకు ఉపయోగపడ్డట్టయితే అలాంటి ఖనిజాలను మనం ధాతు ఖనిజాలు అంటాం. ఓర్ అంటే ధాతువు, ధాతు ఖనిజాలు, ఓర్ మినరల్స్ అంటాం. అందుకే ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ దట్ ఆల్ ద ఓర్ మినరల్స్ ఆర్ నాట్ ఆల్ ద ఓర్ మినరల్స్ ఆర్ మినరల్స్. ఓర్ మినరల్ అయిందంటే అది ఖచ్చితంగా మినరలే, కానీ ఆల్ ద మినరల్స్ ఆర్ నాట్ ఓర్స్. అన్ని మినరల్స్ ఓర్స్ కావు. ఓర్స్ అని ఎప్పుడంటాం మనం? ధాతువులను ఎప్పుడంటాం? అది ఎప్పుడైతే ఆర్థికంగా ఉపయోగపడుతుందో, వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎకనామికల్లీ బెనిఫిటెడ్, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఓర్ మినరల్. సో కాబట్టి ఆల్ ద మినరల్స్ ఆర్ నాట్ ఓర్స్, బట్ ఆల్ ద ఓర్స్ ఆర్ మినరల్స్. ఓకే, ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ మై కాన్సెప్ట్? Yes, are you listening to me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right, okay. So I'm checking because it is remote area I was there today. That's what. Is there any internet connection, net connection problem, or so? That's what I'm again and again I'm asking you. Everything is clear, sir. Okay, fine. So like that, the economic minerals in economic geology, such type of things we can able to learn by knowing the economic geology. Then coming to mining geology, this is also very very essential. Mining geology, it is very essential and it is very useful to the any country. So that's what I find beginning statement. Any country or nation development or financial status, it is quite depends upon the presence of economic minerals are present, or the presence of economic deposits are present in that country. అంటే ఏదైనా ఒక దేశం యొక్క ఆర్థిక వనరులు అనేవి ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థికంగా ఉన్నటువంటి ఖనిజాల వల్ల కానీ నిక్షేపాల మీద కానీ ఆధారపడి ఉంటాయి. అంటే మన దేశంలో బాగా బంగారం ఉందనుకోండి, ఏమైతే ఆటోమేటిక్గా దేశం యొక్క ఆర్థిక వనరులు పెరిగిపో, దేశం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి ఏమైతే బాగా డెవలప్ అవుతుందా కాదా? ఐరన్ బాగా ఉంది, కోల్ బాగా ఉంది, అవునా కదా? అది లేకపోతే ఏమవుతుంది మనకు? దీస్ ఆర్ ద న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, సహజ సిద్ధమైన వనరులు ఇవన్నీ. సో వీటి వల్ల ఏమవుతుంది? వీఆర్ ఫైనాన్షియల్లీ బెనిఫిటెడ్. మనకు కావాల్సినటువంటి వాటిని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. అకార్డింగ్ టు అవర్ నీడ్స్ వీ కెన్ యూటిలైజ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ excess concentration, excess quantities. If we have that excess concentration or excess products, we are going to selling to the other countries or export to the foreign countries. So that also we can get gaining the economy. So like that, the mining geology. So mining is a process of extraction of rocks and minerals from the earth's surface. Mining is a process of extraction. Mining ఏం చేస్తాం మనం? ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేస్తాం. ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంది? త్రవ్వి బయటికి తీయడం, సంగ్రహించడం. సో మైనింగ్ ఇస్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మినరల్స్ ఆర్ రాక్స్ ఫ్రమ్ ది ఎర్త్ సర్ఫేస్, ఫ్రమ్ ది ఎర్త్ ఆర్ ఫ్రమ్ ది బిలో ది ఎర్త్ ఆర్ అబోవ్ ది ఎర్త్. ఫ్రమ్ ది ఎర్త్ we are extracting from the, it is a process of extraction of minerals and rocks from the earth. సో దీనివల్ల ఏమొస్తుంది మనకు? ఫైనాన్షియల్ బెనిఫిట్ అవుతుంది. తెలుసు మనకు మైనింగ్, దెర్ ఆర్ సో మెనీ మైన్స్ ఉంటాయి. దెర్ ఆర్ సో మెనీ మైన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద వేరియస్ స్టేట్స్. ఈవెన్ on Telangana also, even Telangana and Andhra Pradesh, there are several kinds of mines are there. So mines ద్వారా కొన్ని crores of amounts we can able to gaining from the resources. Granite mines, quartz mines, iron mines, laterite mines,
gold mines, diamond mines, isn't it? All these are mines. So we are extracting material from the earth. ఆ మెటీరియల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి అందులో మనకు కావాల్సినటువంటి ముడి సరుకు మాత్రం మనం తీసేసుకుంటాం. We are extracting coal as well-known mine, SCCL, Singareni Coal Galleries Mines, SCCL, Singareni Coal Galleries Limited. Coal belt areas, Kottagudam, as we know in Khammam, Kottagudam, the huge Singareni mines. Yes? So these coal mines, which has been there in these various places in Telangana, Karimnagar, Adilabad, Dupalpalli, even Khammam, isn't it? It's a coal belt. So it's a mine, like other mines, quartz mines, granite mines, like laterite mines. So different type, even sand. Yes, we can extracting the sand and we are selling to the other various places. So do the a process, how it is going to be, mined. Is it in especially in this there are two mines are there, open cast mines and underground mines. So open cast mines, which is if the deposits are whichever shallower the depth condition, or we are nearer to the earth surface, we can prefer for the open cast mines. Yes, the open cast mines, they are open. Why? Because they very shallow deposits. భూమికి చాలా తక్కువ దగ్గర పట్ల మనకు డిపాజిట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, we can prefer for open cast mines. చాలా డెప్త్ లో ఉన్నాయి అనుకోండి, at great depth లో ఉన్నాయి అనుకోండి, we can prefer for underground mines. For example, Singareni coal mines, which type of mine? తెలుసా ఎవరికన్నా మీకు? Singareni coal mines at Kottagudam. తెలుసు సింగరేణి కోల్ మైన్స్. ఓపెన్ కాస్ట్ మైన్స్ ఉన్నాయి అండ్ అండర్ గ్రౌండ్ మైన్స్ ఉన్నాయి. సో అండర్ గ్రౌండ్ మైన్స్ అంటే చాలా డెప్త్ లో ఉంటుంది మనం. సో వీ కెన్ యూజ్ ఈవెన్ లిఫ్ట్ అండ్ షాఫ్ట్, ఎవ్రీథింగ్. సో ఆల్ దీస్ ప్రాసెస్ విల్ బి డిఫరెంట్. సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ mining activities depends upon the deposit, where it available, where it's present, at what depth it will be present. So based on that, we are going to prefer for the either open cast mining or underground mining, and different type of mining operations, and how we are going to operate, or such type of things we can able to learn by studying the mining geology. And coming to civil engineering or civil engineering geology, civil engineering geology or engineering geology. So it is especially the engineering geology, it requires geological data or geological knowledge is required to engineering geology. సో ఇది ఎస్పెషల్గా ఇందులో మనకు బీటెక్లో ఉంటుంది, బ్యాచిలర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ బీటెక్లో సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో మనకు జియాలజీ ఉంటుంది, ఇంజనీరింగ్ జియాలజీ అని. అంటే if you want to construct a road, or if you want to construct a house, or if you want to construct a industry, or if you want to construct a dam or tunnel, whatever it may be, it needs a geological studies. So the geological studies are very much essential and required and need to do the civil engineering works. For example, simply I can say to construct a house. If you want to construct a house, so first the geological knowledge ఏం కావాలి అక్కడ, what type of soil, ఏ type soil అది. So which type of soil is suitable to construct a house or industry or society or any other things. So which type of soil is suitable, then after we are going to be use the rocks or conker or whatever the materials. Yes, if you want to construct any material, you are going to use the conker, rock particles, or even granite for basement. Yes, so who will know these things? The geologist may know. So what type of rock is having high bearing capacity, high holding capacity,
or high Granite. strength. Yeah, such type of things should be learned scientifically by studying the geology only. Why? Because we are doing in the geology, what is the bearing capacity, what is the maximum capacity, which type of rock there are in our surrounding. There are number of rock types are there, different kinds of rocks are there surrounding you. All the rocks are same? No, they are different rocks are there, and different rocks are showing different strengths. So which rock is showing? All the rocks are not used for the construction as a basement. A specific rock, especially granites. Why? Because they are very hard. It has high bearing capacity. It has high strength. That is why you are only prefer for the granites. So this is scientifically we can learn in the geology. So if you want to construct a reservoir, being a engineering, being engineer or being engineering engineer. So if you want to construct a reservoir, so what is the purpose of reservoir? To store the water. Reservoir purpose ఏంది? వాటర్ ని స్టోర్ చేయాలి, అవునా కదా? Yes, sir. So whenever you want, whichever you want, wherever you want, you can utilize that water according to our needs. మనకి ఎప్పుడైతే అవసరం వస్తుందో, ఎక్కడైతే అవసరం వస్తుందో అక్కడ నుంచి మనం దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. సో లైక్ దట్ రిజర్వాయర్ పర్పస్ ఏంది? టు స్టోర్ ద వాటర్. టు స్టోర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? వాట్ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ రిజర్వాయర్? ఎవరు తెలుస్తుంది టైప్ ఆఫ్ సాయిల్? జియాలజిస్ట్ తెలుస్తుంది. విచ్ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ ఈజ్ సూటబుల్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాండీ సాయిల్ లో రిజర్వాయర్ కట్టామనుకో, వాట్ హ్యాపెన్? What will happen if you want to construct a, if you It will collapse, sir. in a sandy soil? So sandy soil ఏమైతుంది? రిజర్వ్ వాటర్ స్టోర్ అవుద్దా? No. స్టోర్ కాదు. ఏమైతుంది? మనకు తెలుసు ఎడారి ప్రాంతాలలో కానీ ఇసుక నేలల్లో కానీ ఏమైతే జనరల్ గా వర్షం పడగానే ఇమీడియట్ గా ఈజీగా వాక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎందుకు? అక్కడ వాటర్ స్టోర్ కాదు. వర్షం పడగానే ఆటోమేటిక్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇట్ హాస్ టు పాసెస్ ఇన్సైడ్, ఇట్ హాస్ పర్కులేట్ ఇన్ టు ది గ్రౌండ్, అవునా కదా? అవును సార్. కాబట్టి అక్కడ అలాంటి సాయిల్స్ లో ఇఫ్ యూ కన్స్ట్రక్ట్ రిజర్వాయర్, వీ కెనాట్ స్టోర్ ద వాటర్. మనం స్టోర్ చేయలేం. కాబట్టి ద సాయిల్ పొరాసిటీ మాత్రమే ఉండాలి, లేదా ఓన్లీ ఇట్ కెన్ ఏబుల్ టు హోల్డ్స్ ద వాటర్, హోల్డింగ్ కెపాసిటీ ఉండాలి. పర్మేబిలిటీ ఉండొద్దు, అంటే దాని గుండా ప్రయాణించే ధర్మం ఉండొద్దు దానికి. సో అలాంటి మోస్ట్లీ బ్లాక్ సాయిల్ చూడండి, నల్లరేగలు అంటాం కదా. బ్లాక్ సాయిల్ లో చిన్న వర్షం పడ్డా కూడా ఈ అప్ టు 10 days 15 days ద సాయిల్ విల్ బి వెట్ ఇన్ కండిషన్, అవునా కదా? చిన్న Yes, వర్షం sir. పడ్డా నల్లరేగల్లో ఒక 10 రోజులు 15 రోజుల వరకు తడిగా ఉంటది. ఎందుకు? అక్కడ వాటర్ ను హోల్డ్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఎక్కువ, పొరాసిటీ బాగా ఉంటది. అంటే పొరాసిటీ మీన్స్ హ్యావింగ్ ఆఫ్ వెసికిల్స్, రంధ్రాలు బాగా ఉంటాయి కాబట్టి బాగా వాటర్ ని హోల్డ్ చేసి పెట్టుకుంటది. కానీ పర్మియబిలిటీ ఉండదు, అంటే దాని నుంచి ప్రయాణించే ధర్మం ఉండదు, కాబట్టి అక్కడే వాటర్ స్టోర్ అవుతుంది. అంటే అలాంటి నేలల్లో సచ్ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్స్ ఇస్ వెరీ మచ్ రికమెండెడ్ ఫర్ ది టు కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ రిజర్వాయర్. అంటే ఇంజనీర్ చేసినప్పటికీ కూడా జియాలజిస్ట్ డేటా ఆర్ జియాలజిస్ట్ ఇస్ నాలెడ్జ్ ఆర్ జియాలజిస్ట్ ఇస్ ఆల్సో మ్యాండేటరీ. జియాలజికల్ నాలెడ్జ్ ఇస్ వెరీ మచ్ మ్యాండేటరీ ఇన్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ వేరియస్ థింగ్స్. సో ఇలాంటి చాలా విషయాల్లో ఇంజనీరింగ్ ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్స్ విషయాలు ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ద జియాలజికల్ డేటా ఆర్ జియాలజిస్ట్ ఆర్ వెరీ నెసెసరీ. చాలా అవసరం జియాలజిస్ట్. సో లైక్ దట్, దెన్ కమింగ్ టు హైడ్రాలజీ. స్టడీ ఆఫ్ వాటర్. హైడ్రాలజీ స్టడీ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వాటర్. హైడ్రోజియాలజీ ఆర్ హైడ్రాలజీ. సో by studying the geology subject, we can find the groundwater, where the groundwater is present. మనం గ్రౌండ్ వాటర్ ఎక్కడ ఉంది, ఎంత డెప్త్ లో ఉంది, బోర్ పాయింట్స్ అంటాం కదా, బోర్ పాయింట్స్. వీ కెన్ పాయింట్ అవుట్ ద బోర్ పాయింట్స్ వేర్ ద వాటర్ ఇస్ అవైలబుల్ బిలో ది గ్రౌండ్. Hydrogeology. And what type of soil is suitable, and what are the aquifers, which types of aquifers, which type of stones or soils is suitable, where we can able to chances to get the water. Such type of things
all we can study only by studying the hydrogeology. So this is also very much essential. And coming to Indian geology. So Indian geology deals with the geological formations. సో జియోలాజికల్ ఫార్మేషన్స్, ఏ స్టోన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, వాటి ఏజ్ ఎంత, అవి ఎప్పుడు ఫామ్ అయినాయి, ఎలాంటి కండిషన్స్లో ఫామ్ అయినాయి, ద సేమ్ రాక్స్, ఈస్ దర్ ఎనీ అదర్ కంట్రీస్ ఆర్ అదర్ స్టేట్స్, ద ఈక్వలెంట్ రాక్స్, వీటికి సేమ్ ఈక్వలెంట్ రాక్స్ ఇంకెక్కడైనా ఉన్నాయా, సచ్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ కెన్ స్టడీ ఇన్ ది ఇండియన్ జియాలజీ. అండ్ రిసోర్స్ ఇంజనీరింగ్. సో రిసోర్స్ ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్. So different type of resources or data analytical works. So what are the regarding or representative works or implementation works we can study in the resource engineering. And photogeology. So we can remote sensing and GIS comes under in this photogeology. Remote sensing. So remote sensing without by going to the field by aerial survey, we can also find out the different type of geological features and geological successions. We can able to find what are the structural trends and structural geological issues. Such type of things we can come under in photogeology or remote sensing or GIS comes under all this. So these are the different types of branches in geology. Now we can say geology ki enta scope undo okasari aloచించండి. So different type of things, various ante the geology is not only it is not a simply it's not a study of earth science. It can covers, it can include the many things, different type of the related earth science or related to the earth, the things, whatever the changes, whatever the historical successions or historical life or ancient life or different type of minerals, rocks and constructional applications. So different type of applications from the geology we can able to do. So that is why the geology, it is a broad scope. It has a broad scope. It's a wide and widely distributed knowledge we can able to know. So in which these are the different type of branches. If there are different kinds of branches are there in geology. And in your semester, in which you have in your first semester we have only physical geology or general geology. ఇందులో మనకు ఈ సెమిస్టర్లో ఉన్నది physical geology and general geology. So in which geology covers the many things. As we've seen, different kinds of branches. Each and every branch, it has a specific intention and specific orientation. It deals a specification, such a type of significance is there. Each and every branch, it has a own significance and specification. So by studying such branch, you can able to learn. So then now you will be able to learn many things. You can able to learn how we are going to be do, what kind of things are going to be do, and what type of importance which is having the geology. All these things we may able to learn such type of things which has been comes under geology. So in this physical geology, I have shown the syllabus and topic wise, and this is a scope of geology. And the scope of geology, it has very widely, we have covered the many things, all the branches which has included in geology. Each and every branch, it has specific importance. It has applications part also. Each and every branch, how it is going to be applied in our human life, how it is going to be essence in the mankind, or how what basis it are going to be used when you enter into the field. So what are the features you are able to see, what type of structures you can able to see, what type of rocks you can able to see, what type of minerals you can able to see, so what type of soils you can able to see. So such type of all the issues, even it is there in the petroleum geology also, it includes. It is not here actually. Petroleum geology, study of petroleum. So even oil, gas, petroleum, all this comes under in geology also. So what type of resources are there to farm petroleum,
where we can able to chances to get the petroleum. So what are the remains, either plants and animals, how the petroleum is going to form, such type of things, or crude oil, such type of things we can comes under in geology. So this is about the scope and objective of the geology. And tomorrow I will come to the another topic which is comes under in physical geology. If you have any doubts, you can ask. I'm ready to explain once and twice till you need to understand. Okay. I hope Sir, you understand all of it. sir, Yes, please. సార్ సింథటిక్ డైమండ్స్ మామూలు మన జనరల్ డైమండ్స్ కన్నా తేడా ఏంటి సార్? సింథటిక్ డైమండ్స్ Synthetic diamonds. మామూలు డైమండ్స్ కి తేడా ఏంటి సార్? So diamonds generally by natural processes means magma. It is a what you can call it as we can say శిలాద్రవం అని ఉంటాం తెలుగులో. ఓకే, మ్యాగ్మాటిక్ మెటీరియల్ అనేది ఉంటుంది. సో మ్యాగ్మాటిక్ మెటీరియల్ అనేది సోలిడిఫికేషన్ జరగడం వల్ల మనకు డైమండ్స్ ఏర్పడతాయి. సో మ్యాగ్మాటిక్ ఎరోజన్ కానీ మ్యాగ్మాటిక్ సోలిడిఫికేషన్ జరిగేటప్పుడు, మ్యాగ్మా కన్సాలిడేషన్ కానీ మ్యాగ్మా సోలిడిఫికేషన్ జరిగేటప్పుడు ద డైమండ్స్ ఆర్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ది రాక్స్ తో కలిసి ఏర్పడతాయి డైమండ్స్. ఇన్ కింబర్లైట్స్ అంటాం, మోస్ట్లీ ఎస్పెషల్లీ కింబర్లైట్ అనే రాక్స్ లో ఎక్కువగా డైమండ్స్ ఏర్పడుతుంటాయి. ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ కంగ్లామరేట్స్ ఆర్ కంగ్లామరేట్స్ అండ్ కింబర్లైట్స్ తో కలిసి డైమండ్స్ ఏర్పడతాయి. అయితే న్యాచురల్ డైమండ్స్ ఏమంటాం, వాటి కాల్డ్ యాజ్ ద డైమండ్ నథింగ్ బట్ కార్బన్. అవునా? కెమికల్ కాంపోజిషన్ ఇస్ కార్బన్. Yes, sir. సో దీని బాండింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. న్యాచురల్ ఆర్టిఫిషియల్. ఎస్. సో Yes, which is naturally occurring. So actually I didn't listen the synthetic diamonds, I listened only the diamonds only, the term. Actually I'm not able to till now I didn't listen the synthetic diamonds. Only I heard that only the diamonds are there. The diamonds which are there takes place in the magmatic origin, which especially in the kimberlites. అవి మనకు ఎక్కడ ఎస్పెషల్లీ మన ఇక్కడ ఎస్పెషల్ తెలంగాణలో పెద్ద మనకు డైమండ్ ఇండియాలో పెద్ద డిపాజిట్స్ లేవు. ఓన్లీ డిపాజిట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇండియా. ఇన్ కర్నూలులో ఉండేది, ఇట్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఎక్స్కవేటెడ్. వజ్రకర్ అని ఉండేది కర్నూలులో, అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఐ థింక్, వజ్రకరు. ఓకే, అక్కడ దొరికేది. అండ్ వచ్చేసి మళ్ళీ మనకు మధ్యప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ ఉంది, మధ్యప్రదేశ్ పన్నా, ఇక్కడ డైమండ్స్ ఉన్నాయి. ఓన్లీ దీస్ ఆర్ టూ సోర్సెస్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద న్యాచురల్ డైమండ్స్. ఓకే ఓకే సార్, ఇది ఫిజిక్స్ జియాలజీ సేమ్ టైమింగ్ కి క్లాసెస్ పెట్టారు సార్. ఫిజిక్స్ జియాలజీకి రెండు ఒకటేసారికి 1 to 2 అని సేమ్ టైమింగ్స్ పెట్టారు సార్. ఓకే, ఐ విల్ ఇన్ఫార్మ్ టు ద అడ్మినిస్ట్రేషన్. సార్ ప్లీజ్ సార్, ఎందుకంటే జియాలజీ ఫిజిక్స్ రెండు ఇంపార్టెంట్ సార్, సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ నాకు. సో అట్లా ఐడియా రావట్లేదు ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలని. ఓకే, మీకు అట్లా క్లాష్ అవుతుంది రెండు సబ్జెక్ట్ కూడా, అవునా? ఎస్ సార్. ఓకే, ఐ విల్ ఇన్ఫార్మ్ టు ది హెడ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ అండ్ try to make the alternate arrangements to without clashing your subjects. Thank you sir. Yes sir, please sir. Right. Thank you all. We will meet in the next class tomorrow. Okay sir. Okay. Right. Bye. Yes sir, bye sir. Thank you all. Hello. చెప్పండి. మెటీరియల్స్ అడిగేది ఉంటేమేమన్నా సార్కి అన్నా మెటీరియల్స్ అడిగేది ఉంటేమేమో. సార్ని వాట్సాప్ గ్రూప్ లో యాడ్ చేసాము. సార్కి మీరు జాయిన్ కండి ఆ గ్రూప్ లో. సారే ఇంకా జాయిన్ కాలే కదా. ఓకే సార్ చేస్తారులే తర్వాత సెండ్ చేస్తారు. ఓకే.
Bye, all of you. Minted phone. Nara mala class ఉంది ఇంకేం వర్క్ ఇంగరా వినే దా ఇంగే అమ్మా కావా అమ్మా అమ్మా నిజం చెప్పు కాదు అప్పుడు నువ్వు రికార్డ్ పెట్టుకుంటుగా నువ్వు రికార్డ్ కూడా ఇంటిగానే అప్పుడు ఒకటి ఒకటి పెడితే విన్నే అందరి కూడా రోజుకి 3 క్లాసులు ఎట్లా మరి రోజుకి 3 క్లాసులు ఇంకేంది ఎట్లయింది పైసలు ఇప్పుడు నేను కట్టినా 8000 ఫోన్ ఇయ్యను చెప్తున్నా హండ్రెడ్ వచ్చినావా